Taarifa kuu, halisi na sahihi. Saa 7 saa ya Afrika Mashariki, karibu ndani ya taarifa kuu leo, ikiwa ni siku moja tu baada ya waziri wa fedha Njuguna Ndung'u kuwasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2023-2024. Tumekusanya hisia za baadhi ya Wakenya kuhusu bajeti hiyo ambayo kwa kweli imeongeza joto la siasa nchini. Habari hiyo na nyingine nyingi tu ni baada ya vidokezo. Kuu, halisi na sahihi. Na kwenye taarifa kuu, Jaji Mkuu Martha Koome afungua Mahakama Kuu Siaya na kuwaomba viongozi kulinda uhuru wa mahakama. And we are in agreement that now we go and start the rollout of universal health coverage, which was the promise that His Excellency the President gave. Baraza la magavana na Wizara ya Afya sasa wamekubaliana kufutilia mbali mpango tata wa afya wa huduma za vifaa vinavyosimamiwa MES. Huduma hiyo sasa itajulikana kama huduma ya usaidizi wa kitaifa wa vifaa kwa kaunti. Bingwa wa ndondi Conjestina Achieng azindua kampeni ya uhamasisho wa usalama barabarani. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Karibu mpenzi mtazamaji, mimi najulikana kama Henry Tende. Kumbuka unaweza kuzifuatilia habari hizi kupitia kurasa zetu za kijamii. Kwenye ukurasa wa Facebook utatupata Lookuptv sawia na ukurasa wetu wa YouTube, na ukurasa wetu wa Twitter utatupata @Lookuptv. Endelea kutupa maoni yako nasi hatutasita kusoma baadhi ya jumbe zenu mwishoni mwa habari hizi. Tunaanza na habari kutoka mahakamani ambapo Jaji Mkuu Martha Koome na gavana wa Siaya ambaye pia ni wakili mashuhuri James Orengo wametoa wito kwa kila Mkenya kulinda na kutetea uhuru wa mahakama. Wawili hao wamesema mahakama ambayo ni huru itaimarisha uwezo wa kusikizwa kwa kesi na kuhakikisha haki kwa wote, mbali na kuwa msingi thabiti katika maendeleo ya taifa zima. Haya yamesemwa katika hafla ya kufungua majengo mapya ya Mahakama Kuu kaunti ya Siaya, mahakama hiyo ikinuiwa kuangazia mrundiko wa kesi eneo hilo. The launch of this High Court building is a manifestation of the ambition of the principles set in our Constitution about social justice that we've been able to deduct and call it social transformation through access to justice, the vision for the judiciary. We are very keen to reduce the geographical reach of our courts to ensure that justice is within the reach of the people, wherever they may be. It is our duty to always guard the independence of the judiciary. And remember that it did not just happen. People fought for it, people lost their lives, and we should never lose those gains that have been earned through the loss of life, limb, and property. We must never look back to a situation where the gains we have made under this constitutional dispensation to be clawed back. I don't want to take for granted ever in my life the importance of an independent judiciary. And I've lived to it to see the difference between an independent judiciary and an executive control judiciary. So in your able hands, and those of your colleagues in the judiciary, whether you make decisions that we like or we don't like, the most important thing is we should never lose that battle again, where we have to fight for a free and independent judiciary, because it cost a lot of lives, a lot of people suffered for it, and if we fail as a nation not to have a free and independent judiciary, all else will be impossible to achieve.
peace and working institutions. And that I know we will strive as Kenyans to make sure that we continue to protect the judiciary and make sure that the only power over the judiciary is the people of Kenya. They are the ones who are sovereign and delegated the judicial authority to the judiciary. Baraza la magavana likishirikiana na Wizara ya Afya sasa limekubali kufuta mpango tata wa afya wa huduma za vifaa vinavyosimamiwa almaarufu MES. Huduma hiyo ilianzishwa mwaka wa 2015 na Wizara ya Afya ili kusambaza mashine kwa hospitali 2 kwa kila kaunti za kudhibiti magonjwa sugu kama vile saratani na kisukari. Huduma hiyo sasa itajulikana kama huduma ya usaidizi wa taifa wa vifaa kwa kaunti ambayo itatekelezwa na serikali ya kitaifa. Hili ni baada ya mkutano wa siku 2 wa mashauriano mjini Naivasha ambapo serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ziliafikiana kurahisisha huduma za afya nchini. We have had a sensitization session with the governors and the Council of Governors, and we are in agreement that now we go and start the rollout of universal health coverage, which was the promise that His Excellency the President gave. So we are good to go from here, and the ministry is ready. We start rollout in annex. But I also want to thank the governors that finally we have now executed the IPS. And that moving forward, the noise that has been around on the medical managed equipment services, that has been put to an end. And as a ministry, we have been given the mandate by the governors to proceed and get into service level agreements that shall ensure that services are provided at the county facilities. Thank you very much. The Council of Governors, together with its partners, convened a 2-day consultative meeting between the national government and the county governments to review the intergovernmental relations and engagements between 2 levels of government with a critical focus on health and social protection sectors. Today we've witnessed the death of MES, or the MES, and we have now a new scheme called NESC, which is the National Equipment Support to Counties by the national government, in which we have varied history on how the MES was consumed, or rather consummated. We are now on a new level where our interest is the service to the people, as long as the national government is providing the equipments. And we are convinced beyond any reasonable doubts that we have done the right decision. That is why we have signed today, because we need the equipment irrespective of the model of engagement with the vendors. Because as counties, as we are consumers, the agreement between the national government and the vendors is something they have already put in place, and they are satisfied that it is a good relationship. Otherwise, they would not have had us to sign the agreements today. Wacha sasa tugeukia masuala yanayofungamana na bajeti iliyosomwa hapo jana, ambapo baada ya waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u kusoma makadirio ya bajeti ya mwaka huu bungeni hapo jana, Wakenya wanaendelea kutoa hisia zao, huku wengi wakionekana kuiomba serikali ya Kenya Kwanza angalau kulegeza kamba na kupunguza gharama ya maisha, kwani sekta zao za biashara zinazidi kudorora. Fundi kutoka Machakos, ni mechanic. Maisha mahali imetufikisha saa hizi si kama mbeleni. Maisha mahali imetufikisha siku hizi tunaona haiko kama mbeleni venye tulikuwa. Kitambo ulikuwa unafanya gari 2-3 unapata pesa ya chakula, unapata pesa ya school fees, lakini siku hizi hata tuna shida mchana yote, huwezi hata pata hata kazi. Walipopitisha, mimi naomba national government, our president, aweze kurelease pesa za counties ili mangabanas waweze kufanya kazi. Tunataka kufanywa kazi na governors, project zetu pia zionekane vile za national government zinaonekana, na wananchi waweze kupata mazao ya hiyo nini, hizo taxi tunalipa. Na deal na cereals na chakula, and at the moment gharama ya maisha imekuwa juu sana. Vitu zimepanda sana, importation ya vitu imekuwa juu sana,
Like kama cereals sahii tunanunua Tanzania, gari zetu zimefungiwa huko. Lazima sasa hatuna mzigo wa kuuza. It's already tough. Kwa hivyo itakuwa ngumu zaidi na itaadhiri mwananchi wa kawaida, kwa sababu tukiuziwa bei ya juu lazima na sisi hiyo gharama pia tupitishie wateja wetu. Kitambo tulikuwa na wafanyikazi wengi, sasa hata tumewafuta kazi, hatuna pesa ya kuwalipa. Pia rent kulipa ni ngumu. Tutakuwa affected kwa sababu zitapanda juu pia nyumba. And then tukianza au wafanyikazi tumewaajiri wakianza kukatwa hiyo pesa, hata sisi tutaafektiwa, hata hatutakuwa na profit. Mimi ni mwenyekiti wa Machakos Tax Association. Hili naona ikiaffect kazi yetu sana, kwa sababu uchumi unaanza na mambo ya transport. Wakati VAT imeenda juu, lazima nayo sekta ya transport yenye tunafanya nayo ikuwe affected, kwa sababu kila kitu ikipanda na spares na magari yenyewe, utapata sisi kama wafanyabiashara tunaumia. Bajeti ya mwaka wa 2023-2024 ambayo ilisomwa bungeni hapo jana na Waziri wa Fedha Njuguna Ndung'u inatarajiwa kuongeza ushuru na pia kupunguza katika nyanja mbalimbali. Lakini wewe binafsi una maoni gani kuhusiana na bajeti hiyo? Tupate kauli za baadhi ya Wakenya tuliowahoji kuhusiana na bajeti hiyo, watueleze wana matarajio gani na ni lipi watashughulikia, ni lipi wanaona ni la kufaa kwenye bajeti hiyo. Kuinua na kumsaidia mama mboga yalikuwa maneno ambayo Rais William Ruto alitumia kuashiria jinsi mfumo wake wa uchumi wa bottom up ungeinua mwananchi wa kawaida. Leo hii tumetembea eneo la Kawangware na kujumuika na Lukasi, mwanamke ambaye amefanya biashara ya uuzaji wa mboga kwa miaka zaidi ya 5, aliyetujengea taswira ya jinsi biashara yake ilikuwa hapo awali na mzigo alionao kufikia sasa ili kuiendeleza. Bei ilikuwa tofauti, lakini saa hii vitu zimekuwa juu sana. Faida ambayo nilikuwa napata kitambo, si saa hii napata. Umeleta hii mboga, saa zingine unaweza shinda na the whole day. Hujauza kitu. Bila umechukulia town, ikikuja hapa ukipimia mtu mboga, mtu anataka mboga umpimie mboga 20 na saa hii mboga 20 hakuna. Katika mazungumzo yake, Rose anaelezea kuwa kwa sasa wanawe 3 wako nyumbani kwa kukosa karo, jambo ambalo linamsikitisha kwani amewalea kwa biashara hii ambayo anaelekea kuifunga kufuatia kuzorota kwa uchumi. Kiriro, jina la utani alilopewa mwendeshaji bodaboda huyu, kwa masikitiko anatusimulia safari yake ya miaka 9 ya uendeshaji bodaboda na jinsi biashara hii inazidi kuathirika kila kuchao kufuatia ongezeko la bei ya mafuta. Nilikuwa napeleka familia yangu wakati nilikuwa nani kitabu, wakati mafuta ilikuwa chini. Sasa siwezi. Ilikuwa 90 to 100 na tulikuwa tunaana almost even 2000 per day. But now penye iko na penye hata pikipiki zimekuwa mingi na mafuta yamepanda, hata kufikisha hata 8 kwa siku ni gumu. Kupandisha kwa nauli hakujamsaidia, huku akionekana kuwa na wazo la biashara nyingine hata baada ya kupunguzwa kwa bei ya mafuta kwa shilingi 1 kulingana na bajeti ya mwaka huu. Seriously, we are affected to confuse customer aongeze pesa yenye analipaga vigumu sana. Sasa tutaendelea kufinyika sana, hata itabidi sasa tufikirie vile badilisha biashara. Biashara ya uuzaji mahindi pia inaonekana kuathiriwa, kama anavyoelezea Shem ambaye ameifanya kwa miaka 9 sasa, na kwa mara ya kwanza hana uwezo wa kujikimu kimaisha kupitia biashara hii. Hii mahindi ikiwa juu hautaweza kumanage juu customer hata wakikuja kununua wengi wanataka wakatie kuanzia 10. Ukiambia mtu nakata kuanzia 20 hawezi nunua, wengi wanataka kuanzia 10. Cha kustaajabisha ni hadithi ya mfanyabiashara huyu ambaye kila pakiti ya bidhaa yake imeongezwa kwa shilingi 50, na kwa sasa biashara aliyokuwa akijivunia hapo awali haina manufaa yoyote.
Kusomwa kwa bajeti kunaonekana kuendelea kumtia hofu, kwani kufikia sasa biashara yake imekuwa ikiharibika kwa kila kuchao. Ukienda hata kampuni za Smokies, because I have all the products. Smokies pia wameongeza the same products. Smoky tulikuwa tunanunua kwa mfano Smoky moja, like not packet moja, that tulikuwa tunanunua na 360. Size ni for 20. Up to now things we are living from month to month, let me say so, because we have families also na lazima wakule pia. Abraham Kirwa, mzaliwa wa Eldoret, ni mmojawapo wa wanabiashara katika eneo hili la Kawangware wanaotusimulia jinsi hali ya uchumi ilivyokuwa hapo awali kufikia sasa na matarajio yao baada ya kusomwa kwa bajeti leo hii. Weri Mukimani, runinga ya Lookup, Nairobi. Ama kweli mzigo wa gharama ya juu ya maisha ni mzigo mzito sana kwa Wakenya, hasa wa kipato cha chini. Tukiendelea mbele ni kwamba gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro ametoa onyo kwa wanyakuzi wa ardhi na kuagiza barabara zote za kuingia ufukweni zilizonyakuliwa zifunguliwe mara moja kwa umma. Hii ni baada ya kilio cha wakazi kwamba wawekezaji binafsi wamenyakua barabara hizo na kufanya iwe vigumu kufikia ufukwe hizo. Mung'aro aidha ameamrisha kufutiliwa mbali hati miliki zilizotolewa kwa umiliki wa ardhi isiyokubalika kisheria kama njia ya kusafisha sekta ya ujenzi kaunti hiyo. Kama mtu amefunga barabara za kaunti zitafunguliwa. Tumeanza exercise mpya ya department ya ardhi kuenda kuzunguka kaunti yote kuangalia kila mtu ambaye mfanyabiashara amefunga barabara ya beach tutavunja. Kwa hivyo hiyo achukue warning kutoka kwangu. Kama umefunga barabara ya kwenda baharini ya wananchi tutaifungua na greda. Kama kuna mtu alipewa title deed ya maji ambayo yamerudi nyuma, hiyo ilikuwa makosa. Kwa hivyo huyo mtu kama ana title deed aende kwa Ministry of Lands akuulize alipewa vipi. Properties zote ziko mbele ya beach. Hiyo beach hata maji yakienda zaidi, hiyo property inabaki ya yule ambaye ako hapo mbele. Na yakirudi ende pia ataoshwa na hiyo maji. Kwa hivyo hakuna sheria yoyote inamruhusu waziri wa ardhi ama wizara ya ardhi kupeana hati miliki. Barabara imefungwa na kuna tenda inataka kuja hapa kwa ajili ya kusaidia jamii yetu ya Malindi. Kuna opportunity za vijana ya kazi, ikiwa hapa kutakuja opportunity ya kazi, sisi kama vijana tutafaidika. Sasa kuna watu wanajifanya wababe, wana pesa, wanatuzibia barabara, wanatuzibia sisi opportunity ya kazi kama vijana. Je, wanataka tuwe wizi, tuingie katika majumba yao tuwaibie? Wanataka sisi tuwe wahalifu? Lakini sisi tunachoomba serikali kuu na serikali ya county, hii barabara ifunguliwe, investor apate kuinvest pesa ili mradi utengeze. Kwa nini leo njia ifungwe? Kwa hivyo sisi we cannot tolerate that at all. We cannot tolerate that at all. Ikiwa wewe ni investor umekuja, invest upande wako na mwingine na invest upande wake, mfanye competition nyinyi wenyewe inwardly, lakini sio kutuinvolve na sisi. Kutufungia hapa tusende the beach. Kule ambapo kunataka kufanya investment kujengwa ni over 2 billion shillings kama nilivyosema. Wanasema ni riparian land, si riparian land. Kama ni riparian land, ile coconut trees they have developed since time immemorial. Sisi tukiwa wadogo ilikuwa iko ile minazi. Kwa nini leo hiyo hakuna? Habari hiyo ya mzozo wa ardhi kaunti ya Kilifi inanipa fursa ya kumeza mate japo kwa muda mfupi. Usicheze mbali mpenzi mtazamaji, tukirejea ni habari zaidi hapa ndani ya Lookuptv. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Mizizi Africa Homes is Kenya's fastest growing property development company. We offer home and investment solutions that are cost-effective and of the highest quality. If you are an aspiring homeowner, look no further than Mizizi Africa Homes for the best competitive rates in town. Introducing our new project at Bustani ya Mizizi in Malindi, a prime property with close proximity to Malindi Town, Sandy Beach, international hotels and airport, private, public schools and hospitals, commercial area and police stations, fertile land, well drained with a perimeter fence all round, sufficient borehole and county water,
electricity, and man-made water harvesting dams for farming and fishing. Retire mapema bila pressure and grab yours today. An 8 acre at only 99k with ready title deeds. For installment payment, deposit 50%, balance in 6 months installment. Financing option available. Bustani ya Mizizi in Malindi. Mapema ndio best. For more information, contact us on 020-790-2215 or WhatsApp us on 0742-112-215. www.miziziafricahomes.com and email info@miziziafricahomes.com. Our offices are at Westlands, Watamu Court, Room 3, opposite Sarit Center. Mizizi Africa Homes. Together, building a solid foundation. Karibu mtazamaji kwenye kipindi cha jamii na itikadi. Kaini kitako tuna mengi. Mapenzi yanapoanza watu huitana bebi na majina mengine matamu, lakini baadaye penzi linapogeuka na kuwa shubiri, mtu anafikia kwenda kumtafuta mke mwingine. Itakuwaje? Yule wa kwake nyumbani labda hajamridhisha. Ni sawa ama vipi Malkia? Dadangu, wanaume ni kama maembe. Huyu ni mwanamume atakuja abadiliki. Mwanaume mwenye wanawake wengi hata katika uchumba, kwenye ndoa ataendelea. Mtu na tabia yake hawachi. Ile umbo la kike likishaanza, kila kitu kishaanza kuwa mahali pake. Ningependa kukuona. Sijaenda mahali ambapo mimi nilisikia mtu ati huyu alikuwa shujaa, alikufa katika mstari wa mbele wa ndoa. Sijawahi sikia mimi. Taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu tena, tuendelee kukupasha. Rais William Ruto ametoa changamoto kwa shirika la leba duniani ILO kupanua mazungumzo yake na kuwajumuisha wasio na ajira. Alisema mfumo wa ILO umetilia maanani zaidi haki za wafanyikazi na kupuuza kuangamiza uhaba wa ajira unaowasibu na kuwakomesha usingizi mamilioni ya watu duniani, hasa vijana. Akihutubia kongamano la ILO jijini Geneva, Uswizi, Rais Ruto amesema mtazamo huu mpya utaimarisha uwekezaji katika ufumbuzi, hatua ambayo itasaidia pakubwa kuzalisha nafasi toshelezi za kazi haswa barani Afrika. We have benefited tremendously from having a social, political, and economic system defined by work and the contribution of workers. At the heart of our progressive constitution are national values and principles of governance with social justice and all its dimensions, family at the core. As Kenyans, we find no problem whatsoever in accepting that social justice provides solutions for the most urgent and pressing issues of our time. I am delighted to note that this summit has not been shy to confront even uncomfortable subjects, including the need to make significant progress in democratizing the International Labour Organization system. Is worker-oriented in that it primarily represents workers' interests. Yet, labor rights are affected by both employment and unemployment. It should concern us very deeply that unemployment rates in Africa are some of the world's highest, with many countries reporting between a quarter and a third of their populations not engaged in secure, productive employment. If we are to create a renewed social contract, it will need to be driven by solidarity. It will need to be driven by fairness, and above all, to be driven by social
justice. And we come together in the mission of reinforcing national identity and boosting confidence, because for centuries we were told that everything black is nefarious and evil and everything white is pure and good. Karibu sasa tuingie viwanjani ambapo mwanabondia Conjestina Achieng ameongoza uzinduzi wa kampeni ya mwendeshaji baiskeli ambaye ananuia kuendesha baiskeli hiyo hadi taifa la Zimbabwe katika kampeni ya kuhamasisha umma kuhusu